హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఏఆర్ సొల్యూషన్స్. ఈరోజు వీడియోలో కొన్ని జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దాం. మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేశారో కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, పశువులకు సోకే వ్యాధి ఏది? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ లెప్టోస్పిరోసిస్, ఆప్షన్ బి బ్రుసెల్లోసిస్, ఆప్షన్ సి సాల్మనెల్లోసిస్, ఆప్షన్ డి పైవన్నీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పైవన్నీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, భగవద్గీతలోని శ్లోకాలు ఎన్ని? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ 800, ఆప్షన్ బి 700, ఆప్షన్ సి 900, ఆప్షన్ డి 1000. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి 700. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, భారతదేశంలో పన్నులు విధించేది? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ కేంద్రం, ఆప్షన్ బి ప్రజలు, ఆప్షన్ సి కేంద్రం రాష్ట్రం, ఆప్షన్ డి రాష్ట్రం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి కేంద్రం రాష్ట్రం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, అహ్మదాబాద్ పట్టణం ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నది? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ గంగా, ఆప్షన్ బి తపతి, ఆప్షన్ సి సబర్మతి, ఆప్షన్ డి యమున. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి సబర్మతి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, సున్నపు రాయి రసాయన నామం ఏది? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ కాల్షియం కార్బోనేట్, ఆప్షన్ బి కాపర్ సల్ఫేట్, ఆప్షన్ సి కాల్షియం ఆక్సైడ్, ఆప్షన్ డి కాల్షియం సల్ఫేట్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ కాల్షియం కార్బోనేట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, రైల్వే స్లీపర్స్ ఏ కలపతో తయారు చేస్తారు? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ సాల్, ఆప్షన్ బి కేర్, ఆప్షన్ సి టేకు, ఆప్షన్ డి గుగ్గిలం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ సాల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, ఏ ఫోబియా ఉన్నవారు చిన్న చిన్న వాటికి కూడా కోపడుతూ ఉంటారు? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ఆక్రోఫోబియా, ఆప్షన్ బి హైడ్రోఫోబియా, ఆప్షన్ సి చెరోఫోబియా, ఆప్షన్ డి మిసోఫోబియా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి మిసోఫోబియా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, సున్నపు తేటను పాలలా మార్చే వాయువు ఏది? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ క్లోరిన్, ఆప్షన్ బి సల్ఫర్, ఆప్షన్ సి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆప్షన్ డి బ్రోమిన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.